7 or his NRM treats NUP is the way he treats FDC, is the way he treats NEED, is the way he treats everybody else. And he will continue doing that unless we have to, we deliberately show capacity to confront him and probably overrun him, both in, whether through ideas or other capacities. That's number one. Number two, if we want to stop Ugandans from discussing that useless and empty talk of succession, we must provide proper transition agenda. And this transition agenda, it may be two ways. We can have them individually as political parties, but also collectively as force-seeking entities. Now, that calls for, first of all, identification of people or of all groups that think alike in the direction of transition. Now, number two, it then calls for, we must call a stop to unnecessary stupid competition amongst ourselves. Because NEED is not competing with NUP, NEED is not competing with FDC, NEED is not competing with the Mara PPP. NEED must be competing to have a better Uganda. Let me tell you, when we are going towards 2016, there was this thing called TDA. TDA was a civil society agenda. Towards the 2011, we had citizen compact for free and fair election. It was also a civil society-driven agenda. Of course, we've had many others. Even in 2021, you remember the civil society activities that took place. Now, Mr. Museveni realized that he may not have had proper opposition, and therefore civil society were taking that space of opposition. You know what he did to DGF. You know how many civil society organizations have been closed and their licenses withdrawn. Now, imagine, without those activities that took place, and now the political parties are also quiet and also want to be submerged into the useless and empty talk of succession. What shall we have in regard to the run-up to 2026? Now, I want to call upon opposition or all change-seeking organizations in this country. It is high time we look for each other, we sat down and have at least minimum issues on which we can agree upon. If we don't, I am telling you, the useless and empty and evil movement that is being constructed, that is extremely evil movement. And I am telling you, if we do not have time to sit down as change-seeking organizations, the evil people are thinking. The evil people are not sleeping, the evil people are working. For us as NEED, there are things we are putting on table. In regard to governance, we have told you part of what we want to do. Look at this thing in Karamoja, which seems to be there seems to be already a very comprehensive plan to simply erase Karamojong from the face of Uganda. Look at that. So imagine in our proposal, NEED's proposal of having regional governments. Do you think
I had another leader asking a question we have always asked here. That who knows what Karamojongs need more than Karamojongs themselves? If you put decision making in the hands of Karamojongs themselves, do you think they would have opted for goats or iron sheets? If you put decision making in the hands of, say, people of Bunyoro themselves to take a decision, to make their own budget, and pull out developmental priorities, do you think the priorities Mr. Museveni's centralized government that is implementing that, do you think that it would be the same? We think there must be a proper thinking for the direction this country must take. And I'm telling you, 2026 is very, very near. But you see, it is late if we still want to leave it in the hands of the guys who are governing this country. So for us, our message is number one, as political players in this country, we must, first of all, as the individual organizations, begin formulating transition agenda, which should then push us into a discussion, a collective discussion, so that we have. Otherwise, we are moving towards the time when this country was ruled by what we call the Moshi consensus. And we had so many, about 3-4 governments collapsing. We don't need to go backward. We don't need to go that path. That is the path Museveni and his team wants us to walk. But as Ugandans, we must create narratives. We must occupy that space that we have left the evil movement and the evil people occupy. That is really our message. Let me turn to Uganda. Short one. Ekisookera ddala njagala kubeebaza okujja bannamawulire kubeera nga buli Mande mutuuka wano ne tubeera nga tenyumyamu ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyaffe. Babagamba nti oba lunaku lukulu oba si lukulu, kasazubeera nga lwa Mande tujja kubeera nga wano nga tunyumya ku mbeera ekwata eri mu ggwanga yaffe n'ebintu ebikulu bye tulina okwogerako ng'eggwanga. Leero twagala kwogera ku nsonga ensonga ez'okukyusa obukulembeze mu ggwanga lino. Ndowooza transition kitegeeza nti ffe political parties oba ebibiina ebyobufuzi ffe stakeholders abasinga obukulu mu nsonga ezikwatagana n'okukyusa ebyobufuzi eby'eggwanga, si ffekka, si kyokka mu Uganda naye mu nsi yonna. Naye ekyennyamiza tutuuse mu kiseera nti kirabika political parties oba ebibiina ebyobufuzi ffenna tutuuse ekiseera nga buli omu ali ku lulwe, buli omu alowooza oli ayagala kumujja ku kagaati. Nze simanyi oba mu opposition waliyo emigaati, naye buli omu agamba oli ayagala kunzija ku kifo kyange. Ekifo kye twogerako kifo kya opposition, okuvuganya gavumenti. So ffe tulowooza era tuwa amagezi bannaffe bonna nti bannaye 2026 si wala nnyo, naye ate wala nnyo okubeera ng'eggwanga tukyalirekedde mu mikono gya Mwami Museveni. Kumpi nnyo bwe tubeera nga buli kimu tukirekedde kyansi Museveni yaba akivuga. Leero luno waliyo ebibinja bingi eyo ebiri eyo ebya sitaani bye boogerako leero ebikutte
bye boogerako buli kaseera, buli omu kyayogerako, naye ebyo ebibinja ebibi eby'abantu ababi abakola obubi bannayuganda babyogerako bikola bye bikola olw'okuba abakola ebirungi tusirise oba musirise, abalina okukola kye mukola musirise, abalina okuleeta amagezi agasobola okuyamba eggwanga musirise. Twagala kuwa amagezi naddala ebibiina byonna ebirwanira enkyukakyuka mu ggwanga lino. Tulina kati okutandikawo kye tuyita transitional agenda ey'okukyusa eggwanga live mu mbeera gye tulimu. Si bukulembeze bwokka. Of course obukulembeze obuliwo obubi bwe buleese embeera embi, naye tulina okubeera nga agenda ekyusa obukulembeze n'embeera. Buli kibiina ky'ebyobufuzi n'ebyo ebirala ebitali bya bufuzi naye byagala okukyusa. Omulanga gwe tukuba nti number 1 tubeere mu bibiina byaffe tukoleyo agenda, buli muntu abeere n'enteekateeka esobola okutujja mu kino kye tulimu. Ekyokubiri, tubeere nga ebibiina birina okubeera nga tutuusa ekiseera tetasobola kubeera nti buli omu abeera gy'abeera eyo yekka n'akikola engeri gy'alowooza nti akikolamu. Tulina okwesanga tubeere awamu, tufuneko awamu we tusobola okutuula nga ffenna abalowooza ku byobufuzi by'eggwanga, tutandike agenda esobola okutujja mu mbeera eno okutuusa ku mbeera endala. Bino ebyokulwana nti oli kankubuulire mwe Museveni engeri gy'ayisaamu Niidi, eyo engeri gy'ayisaamu Nuupu, engeri gy'ayisaamu FDC, engeri gy'ayisaamu PPP, engeri gy'ayisaamu Jema, engeri gy'ayisaamu NT n'abalala. Era kankubuulire nti we tutakikola kino ate mu bwangu ababi mwenna mumanyi ababi gye bali. Ababi bali mu bikola buli kaseera, bali mu kwogera ye message yaabwe ey'obubi gye baleeta mu media zaabwe ne muzoogerako, message zaabwe ez'obubi gye bapushinga mu social media. Kati tewali buli wootunuulira tewali kintu ky'otunuulira nga kigasa eggwanga. Buli kimu kigasa Mwami Museveni ne famire ye, bintu ebiwandiikibwa. Ambabuulire nti eryo ekkubo etutalivaamu etutalikyusa, tutwala eggwanga mu kkubo ey'ababi, mu kkubo ey'abakyamu, mu kkubo ebbi. Ate eyo lyekkubo lya Museveni. So ffe gwe mulanga gwe tukubidde abantu baffe, tuve mu kwerumaaluma tutandike okunyumya tusobola okugasa eggwanga. Bwe tunaabeera nga tufunye ffe nga Niidi tulina proposals. Of course bigenda kukyuka zibeere platform oba bibeere manifesto y'ekibiina kino, engeri ebyobufuzi, ebirowoozo byaffe mu byobufuzi, ebirowoozo byaffe engeri eggwanga lye tulina okuliteekateekamu, ebirowoozo byaffe engeri Munnayuganda bw'alina okuganyirwa ku by'obugagga Katonda bwe yatuwa, birowoozo byaffe mu ngeri Munnayuganda bw'alina okubeera nga ettaka mu bintu by'ettaka, birowoozo byaffe mu ngeri gye bayita citizenship. Byonna ate ebyo by'ebintu ebikulu ebikwatagana ku byensi. Ebyo woba wabyonoona Museveni nga bwe yabyonoona, tewali bya bufuzi bye tugenda okukola, tujja kusigala nga tuli baddu mu famire y'omusajja oyo. Mwebale nnyo, webale nnyo SSG Secretary General. Kati soka tugende wa national spokesperson, then tujja kubuuza ebibuuzo omulundi gumu nga tuba addressingira bombi omulundi gumu. So tukwaniriza national spokesperson. Neyanza Sebo. Thank you.
Good morning, members of the Fourth Estate. Welcome you again. We are so grateful for the job well done so far. We also promise not to let you down. I'm just trying to add a few things onto what my SG has deliberated upon. As we celebrate our Easter, as we reflect on the resurrection of Jesus Christ, there are a few things we have to note as Ugandans, which are very similar to what Jesus and the then people went through. We see Jesus being crucified because he was trying to liberate the world. And the persecutors had a lot of reasons to give because they wanted power. We see what Uganda has gone through, what I would call the crucifixion of Ugandans. We see the political turmoil happening, the economic depression. You go to health centers, we don't have services there. You go to education, the country is going into the limbo. Actually, we are living in denial as Ugandans. And that is why you can see apparently entertainment industry is gaining a lot. Because what people are going through is a lot. And it is deliberate. The drones are picking up people. People are not allowed to assemble. So infringement on freedom of speech, assembly, etc. is now the talk of the day. Unfortunately, we see many Ugandans still have a belief that the liberators, the persecutors, are the liberators. You see the talk around. My SG has just said, people are discussing succession politics in the name of transition and liberation politics. And we are happy. We are folding our hands. We think things are just going to work out on themselves. No way. They can't just work like that. When we go to the Bible, Luke 24, verse 5, an angel asks Mary, "Why are you looking for the living among the dead?" So when I see people chanting with the NRM, the dead, and you think it's the way to liberate the nation, we really wonder. The time is now to have a positive engagement of how our true Uganda should be. What is the next step of action? As need, we have always talked about the regional governance. We are facing a lot of problems. And now the time has come, I think, for any open-minded, for any competent Ugandan to see that the system is rotten. We have no government. Because you can't imagine, about 32 ministers, their hands are now dirty. They are now thieves. They have gone in the Guinness Book of Records. Actually, in Africa now, we hold the cup of theft. But nobody, I mean,
They're just trying to crossify one person as just, I call it a quasi symbol. It's a symbolic in the name of fighting corruption. We would want to see an overhaul. We would want to see all Ugandans coming up, dissenting such acts. But we are all quiet. Many think it is only the politicians' role to fight for their liberty, freedom, etc. The message is, can all Ugandans, regardless of their background and ability, come up and voice up for change? Begin with your leaders in the communities where you stay. At all levels, we need change. The word of change should be now number one in everything we do. The business community, I think you are working, but the taxes are burdening. Can we all wake up? You think you are working, the corporate community, but again, what you earn is taken in form of taxes. The other time we were here talking about teachers who have not been paid for now 3 months. How do they survive? And they're all waiting for the politicians to fight for their interests. Now, as need, we are saying NRM is dead. NRM is dead. Now, as Ugandans, what do we have to do? Can we collectively come up and have a positive and a practical debate? As SG has said, we need a practical debate. Not just believing that change or transition will be there. We need practically to do it. So, I would like to tell Ugandans that we need to do something. As political parties, we need to be very clear with the agenda. We no longer have leaders. We have people with different interests, selfish interests. They are no longer taking us anywhere. We need to get back the country into our hands. And the only way of doing it, actually, is to embrace need ideology of provincial or whatever that kind of governance, where all regions have got their powers to dictate terms and conditions and plan for their areas. Otherwise, even if we talk about transition, what, change, when we are not very clear, you might remove this junta and you bring a worse one. We need to be very clear. You are promising us change. Which kind of change are you agitating? What are you promising Ugandans? So we are ready to sit with other forces of change, other Ugandans, and have a practical debate to see that the country can be changed. Thank you. Thank you very much. Tuogenda kati mu session yaffe y'ebibuuzo tutandike tuweyo Luganda national spokesperson. Bwetumaliza Oluganda tugende butereevu mu session yaffe y'ebibuuzo then tulyoke tugende maaso ne program. Sawa neyanza njagala okwebaza bannamawulire abatubeererawo buli kaseera era omulimu ogwo mugwebale tubasaba mugongere mu maaso naffe tweyama nti tujja kufuba okuleetanga ebyokka ebizimba. Tuli mu kiseera eky'eggandalo lya Easter ekyamazuukira, naye nga tuli mu mazuukira
nga tujjukira okukomererwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo ku musaalaba n'okuzuukira kwe, waliwo ebintu bye twetaaga okwetegereza. Tutunuulira nti Uganda eri ku musaalaba, wabula nga yeetaaga okuzuukiza oba okuzuukira. Ebyenjigiriza bifu, ebyobulamu bifu, drone zitwala abantu, abantu basibwa mu ngeri enzibu ennyo, essente zibbiddwa, ebizibu bingi nnyo bannayuganda ebasanga. Luli twayogera ku bubenje, byonna nga biva mu kintu kimu, buli bwanguzi, bulagajjavu, butafaayo. Mu bumpimpi Uganda eri ku musaalaba, ekaligiddwa. Naye ekyewuunyisa, abo abagikalize ate be bantu be bamu abalaga nti waliwo essuubi ate eryo gibbulula. Twabadde tulaba abantu era ennaku zino tubalaba bali mu kunyumya, kubaganya ebirowoozo ku bukulembeze obw'ensikirano. Taataata omwana akwate, mukoye abajja naye oba sezaala. Kakati naffe bannayuganda ne twegatta ku ekyo, ne twerabira nti abo abakomerera Yesu ku musaalaba ate be bamu abagamba nti omulambo gwabbiddwa, Yesu tanaba kubeerawo, tanaba kuziikibwa, n'okaligibwa teyaliiwo. Era bo ne balaga essuubi eppya nga bba abanunuzi. Olwaleero abali mu buyinza be batukalize ate batuwa n'essuubi eppya mu Uganda empya. Kati naffe bannayuganda ntwesolebwa naggamba nga tulowooza mbu tulina kirekerera abo batununule. Abalala baba n'endowooza nti bannabyabufuzi be balina okununula eggwanga. Ensonga weetuuse olwaleero bwe tuba nga Uganda yakuzuukiza, kyetaagisa bannayuganda ffenna omuli abasuubuzi, kubanga naawe olowooza nti okola naye akasente k'okola bakatwalira mu misolo emiyitirivu ennyo. Abakozi abali mu bitongole mulowooza nti mukola naye kye mukola era bakibabbako mu ngeri bw'etyo. Ekiseera kye kino ffenna twogeze eddoboozi limu nga netufuddeeyo gw'olina busobozi ki, ovaawa, ofaanana otya. Tusooke tukkirize nti Uganda ffenna yaffe tugyetaaga nga nnungi, twekwatiremu, tugatte eddoboozi wamu, tulwane okununula eggwanga lyaffe. Bwe tulowooza nti abo abaddidde Uganda ogiteeka ku musaalaba ate be banunuzi, mbafaananyirizaako nga malayika bwe yabuuza mu Luka 24 essula ey'okutaano nti ate onoonya abalamu mu bafu, munoonya Uganda ennamu mubagisse mu mirambo kati egitambula gye tulina egy'abakulembeze abatakyalina mutima, ate mwe munoonyeza obununuzi. Kikwasa ensonyi nti abakulembeze ku ddaala lya minisita 32 bali mu bubbi obuswaza. Balina ente ennaama ne batandise n'okubba kaabooyi. Kakati tolowooza bununuzi mu bantu abafaanana ng'abo. Naye kitegeeza nti twesuuliddeyo ogwa naggamba nga bannayuganda. Tulina endowooza nti waliwo agenda okujja atuyambe. Nze message yange gye mpa bannayuganda mwenna, oba oli wa byabufuzi oba toli, ekiseera kye kino ffenna twenyigiremu okulaba ng'eggwanga lyaffe litebenkera. Naye kino kisobola kutuukibwako nga tulina ebirowoozo ebirungi era ebitembeeteddwa obulungi okulaga bannayuganda okuva wano tuddawa. Bwe tuba twogera ku bukulembeze, ffenniidi tukugamba nti twagala ebitundu ebyenjawulo nga byesalirawo ku nsonga zaabyo, kubanga tulowooza nti singa ab'Ekaramoja nga SG bwe yagambye baweebwa omukisa okusalawo ku kye baagala, tebandironzeewo mabaati. N'ebitundu bingi bwe bitwe biri nti singa biba n'okwesalirawo ku nsonga zaabyo, tukakasa obukulembeze bujja kuba bulungi
kubanga babeera bamanyi kye baagala era n'engeri yo kituukako. Akaseera ke kano Mukama atwanukudde, bulijjo abadde balina essuubi nti gavumenti ekyalimu ensa, mukirabye kabineti namba kyenkana bonna babbi, n'abaka palamenti bangi bonna babbi. So twenyigiremu, tubbule eggwanga lyaffe, tulabe nga tulitwala mu maaso. Mwebali nnyo, mwebali eddala. Webale nnyo. Tufune ku bibuuzo. Ani alina ekibuuzo eky'Oluganda oba eky'Oluzungu? Amannya ne station. Abe Munywevu, Gugudde TV. Ekibuuzo kyange kiri kimu. Tulabye oludda oluvuganya Eva luvuddeyo nga beegatta ne bavaayo n'omuntu omu ayina amaanyi newankubadde abadde yeesimbibwangako abalala. Naye era bwe tugenda mu kalulu gye biggweera nga omukulu President Museveni era avaayo awangudde akalulu n'ebitundu ebiri waggulu ku by'abalala. Olowooza nti 2026 kyanjawulo ki ekyandikoleddwa okulaba nga omukulu ameggebwa, kubanga ffe tulowooza nti era agenda kuddamu mwana wattu akatwale bw'atyo. Mwe mulowooza mutya nga Niidi era nteekateeka kyeriwo? Tusooke tufune ebibuuzo byonna oba tuddemu kimu kimu nga bwe kiba kizze? Tufune ebibuuzo ebirala. Neyanza nze kyambadde Lawrence ziwa kola ku Soloti. Kakati kibuuzo kyange kiri ku mabaati g'Ekalamoja. Pyala mukinyonyodde bulungi, naye nze mulaba mutya nga mmwe bannaniidi era balina Pulezidenti Joseph Kabuleta nti minisita omwe yatwaliddwa mu kkomera, mmwe bwe mutula obutuuzi nga ne mutaddeewo bannabyabufuzi ne muleeta bannamateeka ne mugamba nti ne bano baba ba Prime Minister nabo ffe katuleete bannamateeka abaffe tubawalewale tubatwale mu kkooti muleetere bannayuganda obwenkanya. Mukiri ludda wamwogera boogezi nti minisita baamututte, ate minisita baamututte si maanyi gammwe nga mwe bannabyabufuzi. Mwe teeka yammwe eri luddawa? Twagala tulabe nti Niidi erese bannamateeka batutte nabbanja mu kkomera, batutte nabbanja mu kkooti. Olwo bannayuganda bagambe nti twafuna Kabuleta yooyo. Webale nnyo ekibuuzo ekyo. Ndowooza ka tusooke tufune ekibuuzo ekyokusatu then tubiddemu byonna omulundi gumu. Rita Jayzi Namugabo, Baba TV. Ekibuuzo kyange kya mabaati nange nti oyo bamututte, oyo minisita bamututte mu kkooti. Musuubira mwenga Niidi nti gavumenti kyetandise ekyotwalanga baminisiters mu kkooti kinayambako okuggyawo buli bwenguzi mu ggwanga? Ekibuuzo ekyokubiri, some other political parties that are preparing for 2026 mwenga Niidi twabaddeko ku DP last week on Tuesday bagamba nti beetegefu okuleeta omuntu omulala agenda okwesimbawo ng'agenda kujja omwami ono mu ntebe. Mwenga Niidi mwogedde bino nabiri byonna, mugezezaako everything, mulowooza ki kye muzzaako ekinajja omusajja ono mu ntebe? Then something else. Ekibuuzo ekyokusatu, why is it that Niidi as a party eri based here in Kampala without offices in some other districts? Thank you. Webale nnyo. Katufune ebibuuzo biddibwemu then tugende mu maaso. Let me begin with the last one, which is a presumption. Rita, I do not blame you for the last question because every mango, a leaf is only falls around where the mango tree is. But I will tell you that if there is any political party today, within 1 year, you know, we are not yet 1 year, we are about 7 months. In 7 months, I wish you just told me a district and I told you where our, you know, don't talk about office. This gentleman knows so much matters of Bible and church. I have known, he was telling me that church is not the building. Isn't it? So don't define office, need branches by a building like this.
If you told me your district, where you come from, or your village, I will tell you from here without entering to open the file, there are offices and officials in that district and that village. So that presumption is not there. I thought you would be congratulating NEED. You go and see what it is doing in Sebei. You know, because of NEED's presence and activities in Sebei, you go and see what that man was done, what the mistakes is committing in Sebei. Now. Including last week, when the Sabini people, the land claimants, made a declaration. You must share this with them. And they were endorsing who their presidential candidate is, their MPs, and so on. They should share that clip with you so that. Now, number two, I want to. Easy question. I'm only going to answer yours, and yours, the rest, the spokesperson is going to answer. Number one, you know that all cases, first of all, let me begin from there. Cases which are criminal in nature are supposed to be sanctioned first by DPP. That does not mean, as an individual, private individual, you cannot institute a private prosecution against an individual. But I'm sure you are a journalist, you know the process. Part of it is that in the middle, you must in a one way or another be together with the DPP. You've reminded me, and this may be a good example. When some of us, by that I was part of those who had taken Kaihura to court. You know along the way what happened. He's there, he knows along the way what happened. This government will protect its thieves by all means. Let me tell you, we all know for a fact that even if you took them to, you instituted private prosecution against them, DPP will take up those cases and kill them. Now, for us, we want to, as NEED, we are taking records. And I'm telling you, none of these people, I want to tell them, whether Nabanja, Alupo, Anita Among, Kasaija, all of you will not escape this. You may escape today, but you will not escape. You can tell them that we've said that. Secondly, you see, the issue of Kitutu is in film what they call them dispensable, expendables. That's an expendable. The only reason they took Kitutu, and Kitutu is going to come out this week that we've started. She's going to come out of that prison. The only reason Museveni did that is that the conversation and the talk about Mabati had refused to go off the public domain. So get one Kitutu who does not value so much, who is not so much important within your circles, take her there and let the people begin. I know you Ugandans, you are now going to be talking about Kitutu and not Mabati that Museveni's ministers have stolen. Thirdly, I will tell you, you see those Mabatis there, I am sure what took Mabati to Kasaija's home, Lugorovi's home, to Anita's home, to everybody's home, must have also taken something in Kirihura. Actually, that's what we would be talking about. The wind that took Mabati to Lugorovi, what could have it taken to in Kirihura? So that is one of the reasons why these ones who may know, who may be aware of things that went to Kirihura will not be taken to jail. If Museveni is a man, let him arrest Kasaija. Today, let him arrest Kasaija if he's a man. So they will not, they will lie to you so that you discuss this Kitutu. Now the issue is about Kitutu. Kitutu is
Kitutu weighs nothing in Museveni's government. And I'm telling you, those Bagisus there who think that, who thought that now Kitutu is there, and therefore they are also in government, now Kitutu should be, Kitutu should be the position. They should now begin weighing their position in regard to what Kitutu is in Museveni's government. That's what Museveni. Now, you're talking about my brother from Baba TV. Good day, sorry. You're talking about the issue of opposition, Twegata, Vegata, naye Museveni nawangula. Museveni yali awangudde kodi. Gwe nawe okimanyi, answer togimpa naye nawe okimanyi. Ekyokubiri, kankubulire. Nti as opposition, we allow to define the way we confront Museveni by the rules Museveni sets. This time, now that need is in Erimuchisawa, we want to confront Museveni not by the rules he sets. We want to set the rules. And we want to urge our members, our colleagues from all the other opposition, let's stop engaging Museveni basing on the rules and institutions that he sets. Museveni cannot make an institution to fight his government or to help him out of government. We must begin having those rules. And those rules, that's the reason we are calling for an engagement amongst ourselves, so that we can properly communicate, understand, and then we know how we are going to confront the evil. That's why we are saying, let us begin this thing. We must have a conversation about this. Do you know? And this I have asked many parties, those who are running parties. Do you know we have allowed Section 4 of Public Order Management Act exempts political parties from writing to police if they are doing anything that their constitution says. But these parties continue writing to police. And now that they write to police, police also nejipimbirako, nebakubirako engumi, nebakubirako emboko on things that they know they shouldn't have done. Now you give them an illegal authority to do it, and then they do it, and then you cry. So those are things that we want to engage on, and we shall engage on with our colleagues. The rest I want to ask. I think Secretary General has answered most of the questions. Only a few ones. Will imprisoning of ministers end corruption? What are you doing as need to remove Museveni? This is what you are doing right now. And I understand some others are there sleeping, waiting for a change to come. Like, you know, the Mabat found the year when somebody's compound. They think things can just work out like that. Now, imprisoning ministers alone cannot end corruption. It can't be the definite means of ending corruption. But somehow it deters a bit, somehow. And that's what we have always been yearning for. Actually, that's what Secretary General has just dared the man to arrest Kasaija. There we shall know the game has practically started. So we think they should all go to jail. And we are just watching the space. Remember, we have three organs all investigating: the parliament, we have the anti-corruption, Ismania State House, and we have the CID. Now, apparently, we are watching the space, because we can't begin our side. They will tell you it is still work in progress, but we are ready. However,
I think this is not the time for me to teach you about corruption. Corruption takes different forms. Nepotism is another form of corruption. Tribalism is a form of corruption. Embezzlement, etc. So, arresting these ministers, will you have ended nepotism? Will you have ended tribalism? And those are all forms of corruption. So, if we are to end corruption, things like influence peddling, impunity, they should all come to an end. So, this is just something small that can at least, but major things, we have tribalism, we have nepotism, influence peddling in this country. If we can end that, then we mark the end of corruption. If it's not done, this is just, kufuba kobofubi. What are we doing as need? I understand you know what we are doing. Practically, I know you know what we are doing. We have just talked about mobilization, because every time we go to campaigns or to elections, you find people even failing to collect the DRR form. And then the other day we come up saying they cheated. True, they have stolen, but you don't have evidence. You go to court and you have nothing. That's why our SG is telling you we should not play in the same field. We should not use the same rules and standards set by the junta. We are now setting our own. And the man does not allow people to mobilize. And for us, we are doing it. How? That's for another day. If we can mobilize, that's one. I've just talked about calling Ugandans. Actually, we are fed up of having such questions. What are you doing? The person asking has done nothing, and someone else is now watching on the social media. And after that, he's going to play Ludo. But you want the man to go. So it is, and it's a task that should collectively be done. We should all embrace the fact that the government should go now. Otherwise, we are still going to, we are going to cry year in, year out. But again, talking about the evil is part of fighting it. Because one of the ways we say we can only fight the evil by exposing it. So if we don't expose the rot, maybe people will think everything is okay. So we are trying to do whatever is within our means to fight. But the Muslims have a saying that if you have the ability, you can physically fight something with your hands. Less, you can talk about it, or you hate it. So that's why, in my opening remarks, I said, we should, as Ugandans, do whatever is within our means. You can talk about it, you can physically fight, you can talk about it, or you can generate that anger in you. And I understand that at an opportune moment, it will burst out and something will happen. And those are behavior. Tutwale mu Luganda. Luganda. Waliyo ekibuuzo sebo kiwabuuziza n'otuwa ne example nti Mao yagambye nti ku luno baleeta oli owakabi agenda okujja omusajja mu ntebe, naye juuzi oyo Mao yatugamba nti ye mbuno mumuvuma mugamba nti yayingiddemu NRM, n'abagamba ye teyayingidde NRM, teyayingidde mu baasi, naye ali mu konvoyi yemu, ali mu konvoyi ne baasi, era bavuga bagenda olugendo lwabwe lwe lumu. Naye kati lwaki muteeka mu bintu bya dikuula okubeera nga twogera ku bintu ng'ebyo? Omuntu agenda mu lugendo lwe lumu ng'ali mu konvoyi yemu, ojjawo otyo oli omujjawo otya? So ebyo tetugenda kubyogerako nnyo, naye ffe tetugenda okugamba nti mu nnaku muziri emyaka abantu nga
beegatta abanyabufuzi okukwagala okugyawo Museveni. Tugamba bimu ku ebyo ebyaleeta emitawaana okubeera nga abantu objective tetugifuna, okubeera nti omusajja ateekawo amateeka ge, tugenda mu kisaawe nga yakutte wiiso, amateeka gonna mwe temugamanyi, yeeka yagakolali yagamanyi. Ffe nga need tuze mu kisaawe twagala kubuulira abantu baffe nti ku luno amateeka agagenda okukozesebwa mu kisaawe kino tegalina kubeera nga gooli yekka yagamanyi era yagakola, era tetugenda kubeera kulowooza nti nno engeri eyo enzannyo eno oli yalina okukola ki otugamba engeri gye tuzannyamu. Omubbi tasobola kugamba kufulu ki gy'okozesa okugala enjuuyo. Omubbi wakugamba kufulu ssebo kwata eno kufulu eyo kufulu togigalisaawo nnyumba, kozesa eno gy'okozesa, oba ogikozesa naawe obeera mujinga. So ekyo tetugenda kukola ki. Ekyokubiri tugamba nti ssebo otugamba nti nno ffe nga need tukozeewo ki, lwaki twogera bwogera, lwaki tetukwatako ku oyo gundi Kasayija, tukwateyo kwa Lupo, tukwateyo ku Lugoloobi tumuggale. First of all terinakomera, naye ensi eno tubadde tulowooza waliyo akateeka akatonotono, obuteeka of course babuyita sibira byayi musiba byayi, buteeka bwa Museveni musiba byayi. Ekyo kisookera mu bintu bya corruption, kubanga corruption ye Giriisi ekyusa gavumenti ya Museveni. Naye tumugamba nti Museveni waba alowooza nti nalwanyisa corruption akwate Kasayija. Museveni wakwata Kasayija tujja kutandisa kulowooza nti natandisa okwagala okulwanyisa. Naye kyokka ekyaleetedde okwata Kitutu alinganga buwerowero kwebyo ku ngoye ezibikkirira obwerere bwa movement. So akoko bayinza okukasuulayo obwerere ne busigala nga bwebiseeko bulungi. Kitutu ye bamututte olw'okuba Abannayuganda abadde baganya okulekera okwogera kuki ku bubbi ku bwakkondo bwa movement n'abantu baayo. So bakuute Kitutu okwagala okuleeta abantu batandike okwogera ku kirala, balekera mu kwogera ku bubbi bw'Abakasayija bwa Lupo. Amateeka penal code gye tulina mu Uganda etufuga, omuntu yenna kasita bakusanga oba gwe okyebbidde oba bakusanze n'ekibbe, basooka kutwala mu kooti yerina okugamba nti gwe toli mubbi oba oli mubbi. So abo bonna baaniita bagamba nti nze empewo ye yaleeta obuleesi ebintu mu maka gange. Bakasayija abagamba nti yazuukuka ku makya n'asanga amabaati gali awo kuguuna, amabaati gameze ebigere. Ate nze mbuuza ekirala nti bannaaye oba ebintu ebya movement ebya Prime Minister's Office byameze ebigere ne bitambula, amabaati ne gafuna ebigere ne bagenda owa Kasayija, amabaati ne gafuna ebigere ne bagenda owa Lupo, amabaati ne gafuna ebigere ne bagenda owa Agnes Nanduttu. Ebirala ebyo ebigere biri eby'ebintu biri ebirala biri ebigere byatwala ki erwatutula ebireetedde omukulu okutandika okwogeza oludikya. Era twabagamba nti buli lwolaba jjajja atasobola kukuba baana olw'okuba abaana babbye ery'envu, gwe manyi oyo jjajja naye akola ki? Abaana nga bagenze ku ssomero yasooka okubba agamba envu, kubanga kati abaana babba bamanyi ajja tukola ki, naffe tumanyi kyakola ki, kyabba. So oyo jjajja tewali kyagenda kukola olw'okuba abaana bamanyi kye yakola ki naye kye yatwala. Jjajja ayinza okubeera nga ekifo ye kye yasooka okulumako, kyo kiri kye yalumako kimurakidde. Ye problemu y'oyo jjajja oyo. So ffe nga need tugamba nti bino byonna tubikola olw'okuba twagala kuteekawo rekodi weeri
nti ababba amabaati weebali. Ate n'ekirala bannaye twogera ku mabaati ebyokubba amabaati naye wali ebyo babba ebinene. Era na bino conversation y'amabaati eyinza okubeera ngawo eyiseewo Museveni bwe yali ajagalira, naye erina okuba nga yaleetebwawo nga waliyo kye batwala. Mulindeeko kye bagenda okuleetera oyo ow'ekakumiro oyo, mulindeeko mugenda kiwulira scandal after scandal. Ife bye byaffe. National spokesperson atwe ku Luganda. Ebibuuzo ndowooza byabadde bitonotono. Ne batubuuza nti okusaba wa minisita kinaamalawo enguzi. Ne ngamba nti ekyo kiyambako buyambi. Oba oliawo gikkakkanyako ne wabeerawo ekifaananyi ekisiigibwa. Ekigambo ekyo nkikozesa mu butuufu bwakyo. Kusiiga kifaananyi nti waliwo enguzi erwanyisibwa naye nga alina kyo sensi tewali kulwanyisa nguzi. Kubanga njagala mutegeera abali wano nti NRM gavumenti okubeerawo emyaka gina 37 ekijimiriza ebbanga lyonna beesigamye ku nguzi ng'empagi enkulu. Era njagala kubategeeza nti enguzi eri mu biti bingi bwe tugyogerako. Ekiti ekisooka ekyenguzi bwe busosoze mu mawanga. Ekiti ekyokubiri kwe kubeera ne kyekubiira mu ngabanya y'ebintu y'emirimu n'ebintu by'eggwanga ebirala nga biweebwa oludda olumu, biweebwa ab'akakundi akamu. Ekiti ekirala kwe kubba obubbi, okugulirira bribery. Mulimu n'ekyokutaatira, okutaatira ababbi n'abantu abamu abakoze ebikolobero, impunity. Kakati ebyo byonna bw'oba ogenda kulwanyisa nguzi olina kubitunulako nti tandika ogabe emirimu kyenkanyi, kubanga ekimu lwaki tulaba enguzi tevaawo. Ababba be bamu obwesanga nga baluganda, ono ayita ono kkojja, oli ayita oli baaba, ono muko, ono senga, bwe wakwata birina engeri gye biggweraawo. Ono ayinza okuva omu ava Masaka waffe, omulala ng'ava Bugiri, naye ng'omukoddomi wa munne. Kati mugenda okuwunzika nga mulina kuteesa nga baluganda oba nga bannyumba. Kati okusaba baminisita kyokka tekisobola kumala. Naye n'ebyo byonna bwe tuba tulwanyisa nguzi nga bya ddala byetaaga bitunuulirwemu. Lwaki abantu abamu be babeera mu kino? Ebyo tusijja bigendamu nnyo. Kakati ne babuuza ekibuuzo nti nga nidi mukozeewo ki okuggyako Museveni. Ne tubagamba nti ekikoleddwa nakino kye tuli mu kukola wano kye kimu ku bye tukoze okuleka ntulwanyisa embeera eno eriwo. Era natandise mbagamba nti njagala bannayuganda bonna era nga mbasaba beekolemu omulimu okulabika nga bavaayo okulwanyisa ebigenda mu maaso mu ggwanga n'okulwanira enkyukakyuka. Baleme okulowooza nti abantu abamu oba ekibiina ky'ebyobufuzi oba bannabyabufuzi be bagenda okubalwanirira. Era ne ŋŋamba nti nandisabye buli munnayuganda mu busobozi bwe nga tufuddeyo avaawa afaanana atya akole kyonna ekisoboka okulabika nti alwanirira enkyukakyuka. Baganda baffe Abaisiraamu be balina enjogera gye batera okukozesa nti ekintu nga tokyagala okirwanyisa n'emikono gyo bw'oba osobola. Bw'oba tosobola okyogerako, n'okwogerako oba otya okikyawa n'omutima gwo gwonna. Ebyo byonna biba bikolwa mu kwogera, mu kukola ne mbutakola. Kati bw'omala okubikyawa tukkiriza nti obukyayi obuli mu mutima olunaku olumu bujja kuva bweyoleke era ababeera bakufuŋŋamyeko obatwala entyagi. So tulowooza nga need waliwo bye tukola n'okumobilizinga bannayuganda. Emirundi mingi tugenze mu kulonda niwesanga nga ne DR forms tulemeddeyo gye bazikuŋŋaanyiza. Kituufu ne babeera nga batubbye naye ng'obujulizi tetulina. Era Sekretary General bagambye tetugenda kuzanyira mu nnimiro ya sitaani ye gye yeeteereddewo. Tulina okukola ebyatayagala tukole.
tulina okusala amagezi tubikole kubanga mwabadde yeyambisa okutulemesa okufuna enkyukakyuka. Ndowooza ebibuuzo bibadde byebyo, simanyi waliwo kyendeseeyo. Mwebale nnyo. Tweyanziza ebibuuzo ebyo. Omukulembeze waffe w'abakyala kabeeko obugambo butonotono bwayogerako naffe eri eggwanga. Nze njogera ku nsonga y'obubbi bw'amabaati. Kale abakyala bwe natunudde ku lisiti y'ababbi b'amabaati bano nalabye nga enamba esinga obunene y'abakyala. Kale ne mpulira nga bannenyamizza nnyo, ekintu ekyo kyankubye wala. So n'olw'ensonga eyo ndowooza naalisabye buli mukyala ali mu kavuyo ako oba yalirekulidde okukuuma ekitiibwa kyaffe ekyabakyala. So keeka akatale keeka kembadde. Webale nnyo. Olinayo ekisembayo? Okifunye webale nnyo, webale ddala. Kakati Secretary General. My name is Kasiri Evelyn. There is a first question that came through was, what are we going to do different from what we've always done, from all the other, what the other parties have always done, come 2026. Now there is a scripture, 1 Corinthians 2:8. It says, had they known, they would never have crucified the Holy One of Israel. I'll borrow the season we are in, the Easter season we are in. When Christ was being crucified, there are many people who mocked him and told him, by the way, you can't save yourself. And the same thing has happened to Ugandans. You seem to be helpless, and the most you can do is speak. But time came and the Lord died. And upon death, that was, he resurrected. That was Sunday that we celebrated yesterday. After the resurrection, he ascended. Now, there was a season when he would be beaten, he would be crucified. But the moment he died and resurrected, that was the game changer. And that is something that the rulers of the world did not know. Because had they known, they would never have crucified him. Now, my message to Ugandans is, where have you positioned yourself? You either choose to position yourself on Good Friday, the day the Lord died, or you choose to position yourself on Sunday, the Easter Sunday when he's resurrected, or you look at the day when he ascended. When he ascended, we all rise up as one. We all speak the same language as one. And as long as we are all one, we cannot be beaten. Nga bulijjo ku lwa mukama wange mukulembeze President Joseph Kabuleta addako ntwala omukisa guno okuwebaza bannamawulire abajjanga buli kaseera ne mujja mu bungi bwe muti okubeerawo nga twogerako eri eggwanga. Olukulembeze olukuŋŋaana lwaffe olw'amawulire olw'olunaku lwaleero bwe lutyo bwe lukomezekeddwa nga tujja kuddamu era tubategeeze nti n'olwokujja ku Mande nalwo lujja kubeerawo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okujja, tubasanyukiranga buli kaseera. Mwebale nnyo.